Ipidang supaya pi chaka spoken tutorial halor ka blocks in Perl. Hakani ke join kai ngini pulish phang bon tili ki blocks ki badan haka Perl. Ngapunan kam da ka Ubuntu Linux 12.04 operating system bat ka Perl 5.14.2. Ngan sapunan kam ru ya ka edit text editor. Bila aban punan kam ya kunu ka text editor kat kom kaman jompi. Kom kajing dan kam bahaswa, pide bandan ya kajing tip jongki variables, comments, haka Perl. Kajing tip ya ki data structures, haka Perl kan long kajing mentoy. Semua balet syaki spoken tutorials bayi day haka spoken tutorial website. Ka Perl ka ai santali ki blocks pakarpang. Kini ki blocks kisha execute ha bon ki kardan jong ka Perl program. Kini ki blocks ki day begin, end, unit check, init, tungin sedang bersengutu ya ke begin block. Begin block kasha execute hakapor jong ke compilation. Di unu kod blatho hapo jong new block usha execute ningkong hakapor compilation. Ngila abandan bon ki begin blocks hapo ke Perl script. Kini ki blocks kin sha execute haka order jong ke declaration. Kata kadai, haka first define first execute pattern. Ka syntax na kabenta ka begin block kadai kum ni harum. Begin, haki dak he space open curly bracket, shun enter. Code uban sa sha execute haka por jong ka compilation. Shun enter, close curly bracket. Menta tungin ni pet ya kanuksa jong ka begin block. Play ya ka terminal bat type gedit begin block.pl space ampersand but shun enter. Kini kan play ya ka begin block.pl file ha ka gedit. Type code bala ihrom kum bala pani ka screen. Tung ini pen ya ka ai ka bangla tho hapo jeng script. Hang ni ngila print kat tu kini ki text haswa bat hadien jong ka begin blocks. Ha ka ju korkom Nalatho ya kawai ka print statement haman u begin block. Sengobakan mau ngaklam a ya semicolon hadien jong ki begin blocks. Da ka babu ya semicolon kan sapni ya ka syntax error ha ka por ba execute ya ka program. Mentation control s ban save ya ka file. Nang ta pha sha ka terminal but execute ya ka script da ka ba type Perl begin block.pl but shun enter. Pencil UI ya ka output kum bala pani ha ka terminal. Pin UI baka line blatho hapo ka begin block baningkong ka sha print ningkong but ka print statement baningkong ha ka script jing sha ka sha print hadien ka begin block statements. Begin blocks ka sha execute ha ka order jong ka declaration jong ki. Ha ka ni ganuksa kalapao shai ba ukun balatho hapo ka begin block usha execute ningkong. Klem da kenya ka chaka jong ka begin block ka badan hapo ka Perl script. Ka begin block barabor ka sha execute ha ka rukom first in first out. Takeaway ka jinon kam jong ka ni ka block kadai ban kan thop yaki files ki badan hapo ka Perl script haswa ba ka execution badai kan sedang. Mentatungin persyang ban sengutu yak end block. Ka end block ka sha execute ha ka bakot jong ka Perl program. Ukut blatho hapo jong ni block usha execute hadin ba ka Perl kala dep ban execute ya ka program. Ngina bandan ya bon tali ki end blocks hapo jong ka Perl script. Kini ki blocks kin sa sha execute ha ka reverse order jong ka declaration. Kata kadai ha ka last define first execute pattern. Ka syntax na kabenta ka end block kadai kum ni harum. N hakitak he open curly bracket. Shun enter. Code uban sa sha execute haka bukot jeng ka Perl script. Shun enter close curly bracket. Manta tungin pen ya kanuksa jeng ki end blocks. Play ya ka terminal but type gedit end block.pl space ampersand but shun enter.
Kini kan play ya ke nblock.pl file ha ke edit. Type ya ukut harum kumbala pani ha ke screen. Tugi ni pen ya ke bang la tho hapo jong ni script. Hang ni ngila print kat tu kini ke text haswa bat hadien ke nblocks. Ha ke ju kurukom ngila tho kawi ke print statement haman ke nblock. Skobakan mau ngaklem ai ya semicolon hadien jong ke nblock. Nadangi ai ya semicolon kan sedon ke syntax error ha ke compilation. Menta shan control S ban save ya ke file. Nang tau pa sha ke terminal but execute ya ke script da ke bat type Perl nblock.pl but shan enter. Pin so UI ya ke output kumbala pani ha ke terminal. Sngub ha kan mau baka line ka balat ho hapo ke nblock ke print khat du. Ka print statement ka bakhat du ha ke script ha ke jing shisha ka sha print haswa ki nblock statements but ka ki nblocks ki sha execute ha ke reverse order jong ka declaration jong ki. Na kanuksa kalapau shai ba ukur balat ho hapo jong ki nblocks usha execute ha ke bukut. Kani kadai klam da kain ya ke jaka baki nblock kadon hapo ka Perl script but ki nblocks ki sha execute ha ka last in first out manner. Dikawai ke jinon kam jang ke nblock kadai ban pendu pendam ya ki objects ki balachna ha ka program haswa bakan exit. Ha ka ju korkom ka Perl script kadon ya ki unit check but init blocks. Nyar baki developers kin penan kam ya ki niki blocks but kadai ke bajen jar khendiat ban sngoto. Di ngan shubatai lingkot ipi syapang ki niki blocks. Unit check but init blocks ki long ki badan kam. Ha ka ban kam ya ki transition ki badan ha padang ke compilation but ka execution phase jong ka main program but ha ka ban le ya ki kattu ka niki checks la niki initialization hadien ka compilation but ashwa ka execution. Ka unit check but check blocks karon ha ka rukom last in first out. Hendrai ka init blocks karon ha ka rukom first in first out. Ka syntax na kabanta ka unit check block kadai kum ni harum. Unit check ha ki dak he space play curly bracket. Shun enter. Ukut uban sa siya execute. Shun enter. Kang yaw curly bracket. Ka syntax na kabanta ka check block kadai kum ni harum. Check ha ki dak he space play curly bracket. Shun enter. Ukut uban sa siya execute. Shun enter. Kang curly bracket. Ka syntax na kabanta ka init block kadai kum ni harum. Init ha ki capital letters space play curly bracket. Shun enter. Ukut uban initialize. Shun enter. Kang curly bracket. Na kabanta ban skutu kamba nga ajimot ni pi wapin le experiment bat kini ki blocks ha ka Perl script jong pi. Tungin ya batai kelum. Ha kini ki join kai ngila puli ki begin bat end blocks ha ka kombabnya. Bat kalam perang jong ki init check bat init blocks. Da ka wapanan kam ya ki sample programs. Hang ni ka kam na kabanta jong pi. Tho yaw kut harum hapo ka Perl script. But execute the script but kami ya ka output. Wait ya ka video ka badan ha ka link harum. Ka kulum nang ya ka spoken tutorial project. Lada pimdon ya ka bandwidth ka babyang pila ban si download but pet ya ka hadien. Ka kunhun jang ka spoken tutorial project ka penlong ya ki workshops da ka bapanan kam ya ki spoken tutorials. Ka certificates siya ki togi papas ha ko online test. Na kabanta ki jing tip babnya Sngobotho siya ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken Tutorial Project kadai siya banta jong talk to a teacher project. La karshanika da ka National Mission on Education link ba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambuan ki jing tip halor kani ka mission kidon ha ka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Ngakarman pisngotenat ya kani kejeng kai ngalor kapal. Mengau pediang beram nasional ngau penkot ya kani.
keblai sibun.